எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். இந்த ஆர்கே கன்வென்ஷன் சென்டரோட 9th ஆனிவர்சரி 9 வருஷம் கழிச்சு முடிஞ்சு 10வது வருஷம் இந்த முந்தானத்து ஆரம்பம் ஆனது. இந்த இனாகரேஷன் ஃபங்க்ஷன் முந்தானத்து நல்லா நடந்தது. அதனோட இதில் 9 நாள் இந்த சீரீஸ் நடக்கிறது 9வது வருஷத்துக்குன்ட்டு. அதில் ஒரு பார்ட்டாக இன்றைக்கி இந்த ஒரு நடக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் இது. எதனாலனாக்கா இது வந்து தர்மபுரி சென்னைன்றதுனாலையும் 1000 years ஆஃப் மியூசிக் இன் சென்னை அப்படின்றது ஒரு பெரிய விஷயம். நம்ம எல்லாம் 300 வருஷம் இப்போ நாங்கள் மெட்ராஸ் டேனாங்க நாங்கள் 350 400 வருஷம் கொண்டாடின்னு இருக்கோம். இங்கே தெர் இஸ் அ வே சம்படி சேயிங் 1000 years ஆஃப் மியூசிக் இன் சென்னை அப்படின்னு சொல்கிறப்போ அது என்ன அப்படி ரொம்ப இட் பிகம்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்ட்டு. யார் சொல்கிறவர்? நம்ம டாக்டர் நாகசாமி இதை பற்றி பேசுகிறது. ஆக்சுவலி இஸ் அ ட்ரூ ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் அவர் பாரம்பரியம் அண்ட் அவர் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் அவர் கல்ச்சர், நாட் டு இண்டியா பட் டு த வேர்ல்டு. ஆக்சுவலி இவர் ஒருத்தர் வந்து நின்று பேசினா தட் இஸ் தி ஃபைனல் வேர்டு. ஆக்சுவலி அப்படிப்பட்டவர் இவர். சரி, இவருக்கு 9, 8, 9 ஒரு 20 லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இங்கே பண்ணியிருக்கார் சார். இங்கே நான் இவர் எப்பயுமே ஒரு மால் ஆர் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுன்னு சொல்லுவேன். ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் ஒரு 10 ஃப்ளோர் இருந்ததுனாக்கா ஒவ்வொரு ஃப்ளோரில் போனாலும் ஒவ்வொன்று இருக்கும் உங்களுக்கு வேண்டியது. உங்களுக்கு என்ன தேவாரம் வேணுமா, உங்களுக்கு இல்லை ஆர்கியாலஜி வேணுமா, இல்லை ஒரு டான்ஸ் வேணுமா, இல்லை சான்ஸ்கிரிட்டை பற்றி வேணுமா, எங்கே எதை பற்றி கேட்டாலும் எல்லாத்துலேயும் ஃபிங்கர் டிப்ஸில் வச்சு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டுருக்கார். நானாக ஒன்று சொல்கிறது, நான் ஒரு 8வது ஃப்ளோரில் இருக்கேன் சார், நீங்கள் வெறும் எனக்கு மியூசிக்கை பற்றி தான் அதிகம் சொல்லணும்னு சொல்லுவேன். அது மாதிரி நிறைய மியூசிக்கை பற்றி, ஆரிஜின் ஆஃப் மியூசிக்கை பற்றி நீங்கள் எல்லாம் போய் பாருங்கள், எவ்வளோ வேல்யூபுளாக சொல்லியிருக்காரு. அத்தனை ஆரிஜின் ஆஃப் மியூசிக், கர்நாடிக் மியூசிக்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கர்நாடிக் மியூசிக்னு எப்படி பேர் வந்தது, பல விஷயங்களை இங்கே வந்து பேசியிருக்காரு. அந்த இதில் இன்றைக்கி இவர் பேசுகிறாரு. எனக்கு இவர் மேலே ஒரு 2 நிமிஷம் எடுத்துக்கிறேன். ஒரு ரொம்ப வாஞ்ச அஃப்கோர்ஸ் அவர் மேலே எனக்கு மதிப்பு ரொம்ப. நாங்கள் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடிக்கடி கூப்பிட்டு பேசுவோம். அவரே கூப்பிட்டு என்னோடலாம் பேசுவார். எனக்கு அதெல்லாம் பெரிய பெருமை எனக்கு. இது போல் இது பண்ணணுன்னு நான் இது பண்ணுறேன்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஹெசிடேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். என்னடா டைம் இருக்க, காலங்காலத்தில் பண்ணணுமா, சாயங்காலம் எல்லாம் இவர் கொடுக்கணுன்னா இல்லை பரவாயில்ல பண்ணலாம், இந்த சீசனில் பண்ணலான்ட்டு. சீசனில் என்னால் கொடுக்க முடியலன்றப்போ இன்றைக்கி இந்த டேட்டை நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க. வர்றவங்களெல்லாம் வருகன்று வரவேற்கிறேன். இதில் வந்து 85th year your birthday, I had the pleasure of organizing it here in a very big way. So many people had come. Last month his 90th birthday also I had it here. அதுவும் ரொம்ப பிரமாதமாக நடந்தது. இதெல்லாம் நீ பண்ணுன்னு எனக்கு கொடுத்ததில் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு யூ சார். நான் அது பண்ணேன். இப்போது நமக்கு 60 வயசு ஆனதுமே ரிட்டையர் ஆகிட்டோன்னாவே சரி ஒரு 10 வருஷம் எல்லாம் ட்ராவல் பண்ணலான்னு ஆரம்பிப்போம். 70 வயசு ஆனதுமே மூட்டு வலி, திருகு வலி, காது கேட்காது, கண்ணு இல்லை, 80 அப்படின்னு ஆயிடுறது. ஹியர் இஸ் அ மேன் அட் தி ஏஜ் ஆஃப் 90. He has taken, even today he is studying, today is writing books, he is today also putting his comments in Facebook or in his website or bringing out books. இந்த 90 வயசில் கண்ணு காது எத்தனை பேருக்கு சரியாக கேட்கும் சொல்லுங்கள்? நம்ம இதிலே எத்தனை பேருக்கு தெரியுது? ஐ வாண்ட் டு டெல் ஏ ஸ்மால் ஆஃப் வெயிட்டுன்ட்டு நான் பண்ணுற சில காரியத்தை பண்ணி சில பேர் மேலே ஆசையாக, சார் யூ ஆர் டூயிங் ஸோ மச் ஃபார் அஸ், ஐ வாண்ட் டு கம் அண்ட் ஹெல்ப் யூ அப்படின்னோம். என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. நான் பிடபிள்யூடியில் இருந்திருக்கேன். எல்லாம் இந்த பில்டிங் ஒர்க்கெல்லாம் எனக்கு நல்லா தெரியும். ஏதாவது சின்ன சின்ன காரியங்கள் இருந்தால் சொல்லலாம் அப்படின்னா, எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை. உங்களுக்கு மியூசிக்கில் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்டு? இல்லை சார் 1968 இருந்து 97 வரைக்கும் வேலை பண்ணியிருக்கேன் சார். அப்படி உங்கள் வீட்டில் யாருக்கா சங்கீதம் தெரியுமா? அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் துபாயில் போய் கொஞ்ச நாள் வேலை பண்ணேன். நான் சொன்னதுக்கெல்லாம் நான் ஒன்று சொல்லிகிட்டு இருக்கேன், அவர் ஒன்று சொல்லிகிட்டு இருக்கார். இதுக்கு அந்த கோரிலேட்டாக என்னால் பண்ண முடியல. வாஸ் ஒன்லி ப்ராப்ளி 72, 73 இருப்பார் அப்படின்ட்டு. நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஜோல்னா போய் ஒன்று வந்துடுவார். என்னடான்னு பார்த்தா கடைசியில் அவர் காது கேட்கல, ஆனால் டெய்லி வந்து உட்காந்துக்கிறாருங்க. அப்படி இருக்கிற அந்த சமயத்தில் இவர் 90 இயர்ஸில் பழித்து நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் இது பண்ணி இத்தனை காரியங்கள் பண்ணுறது வந்து திஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் என்ன நமக்கு ஒரு கிஃப்ட் ஃப்ரம் நாகசாமி சார். என்ன அவர் வந்து இங்கே வந்து நமக்கு பேச இது சார். நவ் த பிளேஸ் இஸ் யுவர் சார். தேங்க்யூ. ப்ளீஸ்.
எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். எனக்கு இந்த அருமையான வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காக ராமகிருஷ்ணா அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்கள்லாம் வந்திருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி. நான் வந்து இந்த மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் எப்படி இங்கே இருந்ததுன்னு ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறதுக்காக ஒரு இன்ஸ்கிரிப்ஷனை படிச்சுட்டு இருந்தேன். அது 1000 வருஷத்துக்கு முந்தினா இன்ஸ்கிரிப்ஷன். அது இங்கேயே இருக்கிறது, இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே இருக்கிறது. அதில் என் கண்ணில் பட்டது ஆடவும் பாடவும்னு வந்துருந்தது கல்வெட்டில். அதுக்காக என்டோமெண்ட்டு கொடுத்து அதில் எழுதியிருக்கேன். அதை பற்றி பின்னாண்ட நான் சொல்கிறேன். அதாவது இந்த இடத்துல மெட்ராஸ் ஏரியாவுக்குள்ளே வந்து இந்த மாதிரி ஆடவும் பாடவும்னு 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு என்டோமெண்ட்டு கொடுத்து கோயிலில், அதுவும் நம்ம மியூசிக் பூராவும் தெய்வத்துக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டு அதனால் வளர்ந்து வந்தது தான். அதனால் இந்த ஆடவும் பாடவும்னு சொன்னோன்னே அந்த இம்மார்டல் சாங் ஆஃப் கோபாலகிருஷ்ண பாரதி, ஆடவும் பாடவும் உன் அருகில் வருகலாமோ ஐயா அப்படிங்கிற அந்த ஞாபகம் வந்தது. அதனால் அதை தலைப்பாக வச்சுக்கலான்னு சொன்னேன். அதுவே தலைப்பாக அவர் போட்டிருக்கார். மெட்ராஸ், சென்னை மியூசிக் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிறது. கேட்குறதுக்கும் பார்க்குறதுக்கும் ஆடுறதுக்கும் எங்கெங்கே இருந்தோ உலகத்திலிருந்து ரொம்ப பேர் வரப்போகிறா இந்த பிகினிங். அதனால் அதோட பிகினிங்கில் வருகலாமோ ஐயா, சென்னைக்கு இந்த ஆடவும் பாடவும் இருக்க போகிறது இந்த மாதம் பூராவும் கேட்டுன்னு இருக்கிறதுக்காக வருகலாமோ ஐயான்னு சொல்லணும் போல் தோணித்து. அதனால் அதுக்கு நான் பேசுகிறத விட அழகாக பாடுறதுக்கு கீர்த்தனா வந்திருக்கேன். அவளோட அருமையான இந்த வாசிக்கிறவெல்லாம் வந்திருக்கா. இது ஒரு பழைய இலக்கணம், 2000 வருஷத்துக்கு முந்தின ஒரு இலக்கணத்தில் தொல்காப்பியம்னு பேர். அதில் ஒரு அருமையான செய்தி சொல்கிறான். இது யாருக்கு புரியும் தெரியுமானா, யாருனால் பார்க்க முடியுமோ யாருனால் கேட்க முடியுமோ ரெண்டையும் சேர்த்து கொண்டு ஒரு அருமையான ஒரு இன்ப நிலைக்கு போயிடுறது இருக்குது. அவனால் தான் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும், புரிஞ்சு கொள்ள முடியும்னு சொல்கிறான் அவன். நியர்லி 2000 year old இன் கிராமர். அதனால் நான் பேசுகிறத விட அவள் பாடுறதும், அந்த பாடுறதுக்கு இந்த பொண்ணு அழகாக அபிநயம் பிடிக்க போகிறா. ரெண்டையும் வச்சுக்கிண்டு மயிலாப்பூரில் ஞானசம்பந்தர் 1400 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து கபாலீஸ்வரரை பாடிருக்கார். பாடுற போது இங்கே ஏராளமான பெண்கள் எல்லாம் இந்த கோயிலில் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு திருவிழாவில் பாடும்போது ஆடி இருக்கா அப்படின்னுட்டு அவர் பாடுறார். அதனால் இந்த இடத்துல என்னமோ இன்றைக்கி நேற்றுக்கு வந்ததில்லை, நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சது 1400 வருஷத்துக்கு முன்னாடிருந்து பாட்டும் ஆடலும் இங்கே இருந்திருக்கு. அதை முதல்ல பார்க்கலாம், அப்புறம் நான் ஏதோ 1-2 எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்கிறேன். வில் ஸ்டார்ட் வித் கோபாலகிருஷ்ண பாரதியாரோட அந்த அருமையான பாட்டுன்னு சொன்ன உடனே அவர் மாஞ்சி அப்படின்னார். அந்த அளவுக்கு அதில் ஈடுபாடு கொண்ட ராகங்கள்லாம் தெரிஞ்சுவா. அவள் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்து கூறி உன்னோட பாட்டு முழுக்க அந்த பாட்டுக்கு ஆடல், அதுக்கும் இதுக்கும் இன்னும் தொடர்புங்கிறது அப்புறம் பார்க்கலாம். பாடு.
தாண்டவம் பார்க்கவே நானங்கே உந்தன் பரமானந்த தாண்டவம் பார்க்கவே நானங்கே வருகலாமோ ஐயா நானுந்தன் அருகில் நின்று கொண்டாவும் பாடவும் அங்கே வருகலாமோ ஐயா பூமியில் ஈனனாய் பிறந்தேன் பூமியில் ஈனனாய் பிறந்தேன் ஒரு புண்ணியம் செய்யாமல் இருந்தேனே நான் பூமியில் ஈனனாய் பிறந்தேனே ஒரு புண்ணியம் செய்யாமல் இருந்தேனே நான் சுவாமி உன் சந்நிதி வந்தேனே பவ சாகரம் தன்னையும் கடந்தேனே நான் சுவாமி உன் சந்நிதி வந்தேனே பவ சாகரம் தன்னையும் கடந்தேனே கரை கடந்தேன் சரணம் அடைந்தேன் தில்லை வரதா கரை கடந்தேன் சரணம் அடைந்தேன் தில்லை வரதா எந்தன் பரிதாபமும் பாபமும் தீரவே நானங்கே எந்தன் பரிதாபமும்
அருமறை பல பகர்ந்து தேறு நீர் சடை கறந்து தேறு நீர் சடை கறந்து திரிபுரம் தீமடுத்து ஆரறி அந்தணர்க்கு அருமறை பல பகர்ந்து தேறு நீர் சடை கறந்து திரிபுரம் தீமடுத்து கூறாமல் குறித்ததன் மேல் செல்வோ கடுங்கோலி மாறாபோர் மணிமிடற்றன் என் கையாய் கேளினே கூறாமல் குறித்ததன் மேல் செல்வோ கடுங்கோலி மாறாபோர் மணிமிடற்றன் என் கையாய் கேளினே படுபறை பலவியம்ப பல்புருவம் பெயர்த்து நீ கொடுகொட்டி ஆடுங்க கொடுகொட்டி ஆடுங்க கோடுயர் அகலல்குள் படுபறை பலவியம்ப பல்புருவம் பெயர்து நீ கொடுகொட்டி ஆடுங்கால் கோடுயர் அகலல்குள் கோடி பூரை நூசுப்பினான் கோடி பூரை நூசுப்பினான் கொண்ட சீர் தருவாளோ கோடி பூரை நூசுப்பினான் கொண்ட சீர் தருவாளோ பண்டமர் பல கடந்து மதுகையால் நீரணிந்து பண்டரங்கம் ஆடும் பண்டரங்கம் ஆடுங்கால் பண்ணையழில் அணைமென்றோன் மண்டமர் பல
கடந்து மதுகையால் நீரணிந்து பண்டரங்கம் ஆடும் கால் பண்ண எழில் அணைமென்றோன் வண்டரற்றும் கூந்தலால் வண்டரற்றும் கூந்தலால் வண்டரற்றும் கூந்தலால் வளர்தூக்கும் தருவாளோ வண்டரற்றும் கூந்தலால் வளர்தூக்கும் தருவாளோ கோலை உழுவை போல செய்ய கொன்றைத்தார் சுவர் புரள தலையங்கை கொண்டு தலையங்கை கொண்டு நீ காபாலம் ஆடுங்க கோலை உழுவை தோல குன்றைத்தார் சுவர் புரள தலையங்கை கொண்டு நீ காபாலம் ஆடுங்கால் மூலை அணிந்த முருவலான் முருபாணி தருவாளோ மூலை அணிந்த முருவலான் முருபாணி தருவாளோ தருவாளோ என வாங்கு பாணியும் தூக்கும் சீரும் என்றிவை மானிடை அறிவை காப்ப ஆணமில் பொருள் எமக்கு அமர்ந்தனை ஆடி ஆடி அமர்ந்தனை ஆடி
வளைக்கை மடநல்ல வளைக்கை மடநல்ல மாமயிலை வன்மருகில் துளக்கில் கபாலிச்சரத்தான் தொல் கபாலிச்சரத்தான் தொல் கார்த்திகை நாள் தளத்தேந்திளமுலையார் தையலார் கொண்டாடும் விளக்கீடு காணாதே விளக்கீடு காணாதே போதியோ பூம்பாவாய் விளக்கீடு காணாதே போதியோ பூம்பாவாய் பூம்பாவாய் ஊர்திரை வேலை உலாவும் ஊர்திரை வேலை உலாவும் உயர் மயிலை ஊர்தரு வேல்வல்லார் கொற்றங்குள் சேரிதனில் கார்தரு சோலை கபாலீச்சரமர்ந்தான் கபாலீச்சரமர்ந்தான் ஆதிரை நாள் ஆதிரை நாள் காணாதே போதியோ பூம்பாவாய் போதியோ ஆதிரை நாள் காணாதே போதியோ பூம்பாவாய் மை பூசும் மை பூசும் ஒன்கண் மடநல்லார் மடநல்லார் மாமயிலை கைப்பூசு நீற்றான் கபாலீச்சரமர்ந்தான் நெய்ப்பூச முன்புழுக்கல் நேரிழையார் கொண்டாடும் நேரிழையார் கொண்டாடும் தைப்பூசம் காணாதே தைப்பூசம் தைப்பூசம் காணாதே போதியோ பூம்பாவாய் போதியோ பூம்பாவாய் பூம்பாவாய் மட்டிட்ட புன்னையங்கானல் மடமயிலை மட்டிட்ட புன்னையங்கானல் மடமயிலை கட்டிட்டங் கொண்ட
Altogether in a different world. You know, it shakes up our own mind and soul, everything. It's such a beautiful thing. I think we have more than what I am going to speak about. Excellent song and beautiful melodrama. Wonderful. I wish we had it full program only this rather than my song. Thank you very much, Keerthana and parents. Excellent, Aryamba. beautiful, nothing less than perfect. I am extremely thankful on behalf of all of you. We started with modern Gopalakrishna Bharati's song, Varhela Moya, and then she sang a 2,000-year-old composition called Kalit Tuhai, Sangam Payam, in which dance of Shiva and Parvati accompanying him in music and tal. That was the 2,000-year one. From modern, we went up to modern. And then in the middle, we get to Jnana Sambandha. So it is a continuous 2,000 years tradition that we have just seen. And that beautiful song of Jnana Sambandha, singing so many girls in Kapaleshwara here. It's something extraordinary. So the whole city of Madras has witnessed such beautiful songs for nearly 2,000 years. Yes, and I'm thankful also to the beautiful companies. I don't know what to speak. After saying it, I wish I see and listen rather than talk about. And so what we are having today is not the recent one. Remember, it goes back to 2,000 years of Tamil history culture. And Tamil history and culture is rooted in Veda, which is another 200, 300 years, 3,000 years old. So we have nearly 5,000 years of unbroken tradition of music and dance in this country. So we are thankful, and thankful to them for this art being kept. Now, friends, I am going to say a few words about how it was some time back. You can start. இதில் நடுவில் கொஞ்சம் இந்த கல்வெட்டு அதாவது about 1,000-year-old terminology which they used. அது கொஞ்சம் வரும், அதனால் அதை பற்றி பயப்படாதீங்க. I'll try to explain it, what it is. But you start the... Light. Yeah. It is actually I am going to confine to a particular period. It's in the history of Madras. Is it okay? Well, Adavam Padam, that's the title of the... I think it's a nice one, a nice title. Music and dance in Chennai 1,000 years ago. Next. Well, this is just coming back to modern, mundane. Can I have it? கொஞ்சம் இப்படி வச்சுக்கோங்களேன். சார் இப்படி திரும்பி வாங்களேன். சார் இப்படி வாங்களேன். இப்படி திரும்பி பாருங்களேன் இதை வச்சுட்டு. Right. ஓகே, ரைட். Okay. You see, there was no Madras or Chennai 2,000 years ago.
there were small settlements here and there, and we have, Mylapore, Tiruvathiyur, and then Tiruvanmiyur, you have Velicheri, and then Trisulam, opposite the airport, that was called Idaichuram, Thiru Idaichuram, and then little that side you have Pallavaram, and next. And this part, from, let us say, from Tambaram to Ennur, this, I think the modern city has expanded to that level, and this was ruled by all these dynasties, Pallavas, Cholas, Pandyas, there are Telugu Cholas, and then we have got Sambhuvarayas. For a short period, there are a dynasty called Sambhuvarayas, and then Vijayanagara rulers. The famous Vijayanagara ruler who established in Tamil Nadu, Kampana, Kumara Kampana. And then we have what you call our Nawabs, and finally colonial, before we have come into the present, what we call, we don't know whether it is correct or wrong, this so-called democratic system. Next. We also know of Tevaram singers like Appar Sambandar Sundarar, Manikavatikar, and then Prabandham on Thiruvallikeni Parsarthi Perumal, and others, and their contribution here. So we will be discussing about this area from, let us say, Tambaram to Ennur, but more I am going to concentrate on one temple. Next is Tiruvathiyur. Tiruvathiyur is called Adipurishvara. Adi is Otri Vaital. Now, there is one place which is very early, that's mentioned in inscription. It's called Manali. Manali was mentioned in inscriptions as Simha Vishnu Chaturvedi Mangalam. It was a very important center, and this name continues for more than 500 years. Simha Vishnu Chaturvedi Mangalam, Manali. And Simha Vishnu, the father of Mahendra Varman, the famous Pallava ruler, and that continued right up to 12th, 13th, even up to 14th century. That's around 550 to 12th, 13th century, Simha Vishnu Chaturvedi Mangalam, because I am going to show you that it has played a very vital role in the development of Tiruvathiyur temple, and their music and dance, it has played an important role. Next one, please. No. But in addition to Simha Vishnu Chaturvedi Mangalam, it maintained the name Manali, which is earlier than that. Earlier than 550. So Manali continues to be important even today. So it is more than 2,000-year-old settlement. And we may now say Ennur in north, in the northern part, and then Tambaram in the south we have. Then see, many of these regions, I want to, if Ramakrishnan could give me another chance, that I can show some of these very, very small places within Madras. They are all not recent one. They are more than 1,500 years old. Chetpat, Eyumbur,
All these are all mentioned in the records, actual record of 1000 year, 1200 years, 1500 year old records. So they are all there. Elumbur, if we call Elumbur, but it is Elumur. Puliyur is one. Puliyur Kotam is on our way to Kodambakam. You know, that was a very big taluk. Elumur was a very big taluk. And then Mangadu was a very big taluk. And of course, Mylapur, Thiruvanmiyur and other villages. So this is not what has been created by the colonial rulers as Madras and then modern. Next. Now, the Pallavaram is a very important center. The earliest temple, which is still there, but now occupied by the Muslims. It is an excavated cave temple on the rock. Just opposite you have quarry. Jnanasambandar sings that place with beautiful waterfalls. It's the most fascinating area at that time at around 600 AD. But now more than half of it has been quarried away. And there we have a cave temple where Mahendravarman has excavated, and there you have his titles, very important titles are there, 600 AD. The most important point here is that he was a great patron of Bharata's Natya Shastra, the greatest in the south, Mahendravarman, Pallava. He has written 2 dance dramas, prahasanas, they are called prahasanas, criticizing the local contemporary society. And there, one is called Matta Vilasa Prahasana, and the other one is called Bhagavat Ajjukam. Why don't you come to that? Sit down. Director Kalakshetra Revati Ramchandra. Very happy. Welcome. So, Mahendra Vikrama wrote Matta Vilasa Prahasana. He introduced his own name, one of the title as Matta Vilasa, and then it criticizes some of those pseudo devotees, particularly Kapalikas were there, and so he criticizes them. And it is one of the very rare Sanskrit dance dramas, earliest Sanskrit dance dramas composed by him, by the king, emperor. He was emperor. He ruled from here, from Nellore to almost Tiruchinappalli in the south. He also is said to have discovered a new thala called Sankirna Jati. And these 2 titles are found, Matta Vilasa and Sankirna Jati are his titles, which are found in the Pallavaram cave inscription in the pillars. So we are reminded of this great Pallava ruler. Next. So the drama Matta Vilasa Prahasana was being enacted in temples. Remember, from 600 to nearly about 1900 in Kerala. They used to enact this dance drama, and the manuscript was found only in Kerala. Next. This is the first verse that he has written on that. Bhasha Vesha Vapukriya Gunakritan. Bhasha, Vesha, Vapukriya and Guna. These 4 represent the 4 abhinayas. Vak, Bhasha, Vesha is Aharya, and Vapukriya, Angikam, we say Angikam, Vapukriya, Gunakritan, Guna are Sattva gunas, Sattvika. So, all these 4 abhinayas
he starts in the first prayer song of this dance drama, Nataka. Astritya Sarvan Tatam. Tatam is Tantri Vadya. It represents the whole Vadya group. Bhavavesa Vasat. Bhava. So he introduced the word Bhava, which plays very important role in drama Natya. Samasta Rasatam Trailokya Yatramayam. Nischesha Pratipatti Bodha Mahima Yah Prekshakascha Swayam. Enada Latin or Greek or the dance is perceived by Parvati herself. Who is Parvati? She is part of Shiva himself. So the spectator is the actor is Shiva. The spectator is also same Shiva. Prekshakascha Swayam. Samprapya Avani Bhajanam. Avani Bhajana is one of his titles. He has got the rule over all the whole of world. Avani Bhajanam. Disatuvo Nritta Kapali Yasaha. He remembers Kapalishvara. It's not the ordinary Kapali. Nritta Kapali, who is the dancing in the Kapalika system. Nritta Shiva is said to be Kapalishvara. That's why they said Tandava. First they said Tandavam. And not ordinary Tandavam, Ananda Tandavam. Supremely delightful dance. It's not just simply Ananda Tandava, it is the most supreme Parama Tandava. That's how Gopalakrishna Bharati, Paramananda Tandavam. Are you not Parama Kripanidhi? So that the first prayer song in that Mattavilasa Prasana dance drama, which follows Bharata's Natya Shastra, that was composed by this king Mahendra Varma, who has left his monument there. But now that it is occupied by the Muslims, it was there about 100 years with all the titles. More than 60 titles of Mahendra are there. That is why you get the name Pallavaram, Pallavarpuram out of this. Next one, please. The next king to be mentioned in inscriptions within this region, in Chennai, is Rajasimha Pallava, who had the title Atimana, extremely great. There is a beautiful temple which I don't know most of you whether you have seen it or not. If you have not seen it, you must go and see that. It's the most wonderful temple in Tamil Nadu, Kailasnatha temple of Kanchipuram. There, he says that he has built the temple Atimanam Atyadbhutam. That's what he says in his inscription. So Atyadbhuta temple was built by him. He had the title Atimana. This name is found for a small settlement within this region in Madras, near Chetpet. One of the settlements mentioned in North Madras in 11th century Chola records, it calls Atimana. So it is actually named after him. Next one. He is very important for the history of Bharata and Natya Shastra because for the first time in the history in records, written records in whole of India, Bharata is mentioned by him in Mahabalipuram. Yedina Vidhato, next. See, this is the inscription which is found. Yedina Vidhata Bharato. For the first time he mentions Bharata. Who has given Natya Shastra? Bharato Naharihi Narado Navaskandaha Bodhum Kaiva Samartaha Sangeetam Kalakalasya. He had the title Kalakala. The king had the title Kalakala. He was a great exponent of music and dance. So he mentions Bharata's Natya Shastra and he says, who can fathom the knowledge of this king?
in Sangeeta. Sangeeta consists of both music, dance, and instrumental music. So he was an expert in all the three. And there he says, unless he is Bharata, the very author of Natya Shastra, it's not so easy to fathom the knowledge of this king. But there is a pun. Who can understand the greatness of Kala Kala Shiva is music and dance. That's what he says. So he says Bharata. So the name Bharata is mentioned in written records. Earliest available is that of Rajasimha at Mahabalipuram. Next one, please. Which year was this? Near the Tiger Cave. Next. இருக்கு 700 600 700. Now we come to is another Pallava ruler. He is called Tellar Erinda Nandivarman. He conquered Tellar. But there is a composition, a big Tamil composition. Penu Sendamilvara Pirandavan, he says. And that is called Kalambagam, Nandi Kalambagam. Kalambagam is Kadambam, but a number of flowers, different flowers woven into garland. And similarly, in number of meters, different meters, the whole composition is there. That used to be enacted in the court, royal court. And he Tellarerindoraman, Nandi Kalambagam. This is 850 approximately. 850 AD. Next. Now, we know Jnana Sambandha. Just now she sang three songs from Jnana Sambandha. Jnana Sambandha in many of his poems, remember, there is no Vedic scholar who has studied Veda. Jnana Sambandha says he has studied Veda. It's a Vedic Brahmana, Smarta Brahmana. There is nobody in the history of perhaps the world or in India who has composed more than 4,000 poems in around 600 AD, which is still continue to be sung in this country. 4,000 verses. Unimaginable. And everywhere in many of these places he says, Adavum Padavum Madinar Padinar. Again and again he says, Adinar Padinar. Next. That's what she sang. Idana Panapa. Valakai Madanalar. Podiyo, this is called Pavai Paattu. Most of the songs are called Paattu, Pavai Paattu. There's a subtle difference between Paattu and Cheyyul. Cheyyul is only a composition, poetry to read. But Paattu means actually singing, song. Padal is a song. So he says, Paattu. Payyalar Kondadum Vilakkudu Kanade. There is no we are in IPC. IPC dana? கார்த்திகை வந்துட்டோம். ஸோ கார்த்திகை விளக்கீடு காணாதே போதியோ பூம்பாவாய். They carry the விளக்கு and then dance in Kapalishwara temple, which was quite near the sea on the bank. And all these places where we are now, they were all groves. He gives, Jnana Sambandha gives a beautiful description of Mailapur. And where there are, that's why here they had peacocks. And this came to be called Mailapur. Next. Now these are some of the verses where you see, Layam Sidayada Kulhai, Padalodu Adal, Layam Sidayada Kulhai, the subtlety of appreciation, both music, raga, and also the laya. This is what he sings. And then Vannangal Paadi Nindru Aduvar, Varnam.
we say Varnam Padaram. Vannangal Padi Nindru Aduva. There are many such references. You get hundreds of references in Gnanasambandha to the technical use of music, dance, and instrumental music. So many instruments he mentions. Next. Now, we have upper, most delightful songs on Tiruvachiyur. Upper songs on Tiruvachiyur are extremely beautiful. Sundarar, Sundarar fell in love with the girl here in Tiruvachiyur. And his composition is still played during annual festival in Tiruvachiyur temple. It continues. He lived somewhere about the beginning of the 8th century, 700. Then, of all the temple, Tiruvanmiyur, Mylapore, you have Tiruvallikeni, Tiruvachiyur. Tiruvachiyur was the most famous temple at that time, 7th, 8th century AD. And subsequently, all the rulers, great rulers, emperors, Chola emperors, they have visited personally Tiruvachiyur temple and have made a great contribution in building, to music, dance, and so on. So we have a large number of inscriptions, early inscriptions. Inscriptions are documents, actually. Donation given to the temple for various purposes are written on the stone wall. These are the inscriptions. These inscriptions give us enormous insight into the music and dance in modern. It is part of Madras now, not Madras. Now it seems the temple was at that time, in the time of Gnanasambandha and it was built of brick. Later on, next, it was built of stone, and then it became next one, please. It became a very, very, very important temple. The present temple of Tiruvachiyur is built of granite stone, the main stone temple. That was built by the Emperor Rajendra Chola around 1020 AD approximately. He built it of a stone, and there is an inscription which says, under the orders of King Rajendra Chola, the architect named Ravi Veera Chola Takshan, he built it into 3-storied structure, making use of black granite. This inscription is there, still there. What a tremendous record. Agamas say that when you build a temple, you have to mention the patron, the guru, acharya, and also the architect. So here, it was one Chaturanana Pandita. He was the acharya at that time, who inspired Rajendra to rebuild it in stone, and the person who built it was one Veera Chola Takshan. All the 3 names are mentioned as per agamic prescription, and that still stands. And all the other earlier inscriptions, the Pallava inscriptions were all there still very recent times. That is nearly 1000 years they were all there. But recently they did renovation and removed them, and they found they were very good for using it as jellies, and so they smashed it into pieces, quite a number. And when we started shouting, they preserved 3 or 4, putting it for several lakhs of rupees, just putting it like that. Anyway, they are preserved, some at least are preserved. So there, Chaturanana Choditena Tena Adipuryam Tritala Nirgata Dusham Vimanam was built by Rajendrasya Prasadat, by the beneficent King Rajendra. Next one. Now there,
The great Rajaraja who built the Tanjore temple. Rajaraja ruled between 985 to 1014, 1015 approximate. He settled many small settlements here as agricultural lands within Madras, the modern Madras area. Two of them are known as, one was named after his father, Sundara Chola Chaturvedi Mangalam, his father's name. Also, he established another small settlement. They were there near Pudaleri, 2 villages. Vanavan Mahadevi Chaturvedi Mangalam. So he honored his father and mother and that part for him of modern Madras, because these villages have given land for festivals in Tiruvachur temple. They are all recorded here. Sundara Chola Chaturvedi Mangalam, Rajaraja's father. Vanavan Mahadevi Chaturvedi Mangalam, Rajaraja's mother. And then he had one agricultural thing, Rajaraja Nallur for cultivators. That's also there near Puliyur. Next. That is Rajendra Chola. He built, he came to throne in 1012. He rebuilt the main temple. And it's still there, luckily. In the reign of Kulotunga, a gift was made for honoring Maheshwaras and dancers who danced and sang in the festival of Padambakkanadar. There is a sculpture there, a small shrine. That image is called Padambakkadevar. Even now it is called Padambakkadevar. Kulotunga lived around 1100. So there, for dancers who dance festival during that time, by the donor came from the Chola country. He came from Chola country, but he gifted land here for the festival. That land was situated in Simha Vishnu Chaturvedi Mangalam, that is Manali. That land was utilized for the dancers, for singing and dancing. They were expected to, that village was expected to arrange for the same annually. So, annual festival of Padambakadeva had dancers daily. And there this word is used, Adinar, Padinar. The dancers are called Adinar and Padinar. And they were there in 1100 here in this part. Next one. There's another interesting record. It comes from a 1200 record. He was a dancing girl. She was very enterprising. She went and met the king who came there, Kulotunga III. And she said, let us have one Thiru Aadu Thandu. She said, please endow one Thiru Aadu Thandu for this temple. What is this Thiru Aadu temple exactly, we don't know. But it seems it was a small palanquin in which the god is kept, and she used to dance before around in the Vimana, around the Vimana when it is taken out, and it is wholly made of, that palanquin was made of gold. She went and asked him, please let us have one Adthand. Then the king immediately ordered his officer to make one and give it to the temple. And that was around 500, nearly 500 sovereigns. It was made of 500 sovereigns, made of gold, and taken out in procession with the god. Along with it, he also gave a pair of anklets. Then next year, or when the king again came,
She again went and said, when you gave the last one, that it was utilized for goddess, carrying goddess, but you give us another one for the other god. So now you gave another one, another gold palanquin at the request of this dancing girl, and that was used. Interestingly, 510 pound sovereigns, exclusive of wastages in making it. So that is about 8 to 9 sovereigns were allotted for excess. Next one, that is mentioned in another record. So there was a golden palanquin before which this girl danced, and the king himself presented it to two palanquins. Aadu Tandu, the golden palanquin. This is some new word that we get from this record. Next. Subsequently, she had another one made, and that was 770 sovereigns made of golden palanquin. Next one, please. We have Rajendra's inscription. Assistant Madadipati, heading Rajendra Cholan Madam. There was a Mada, Rajendra Cholan Madam. That was built by one lady, Aryamba. She was the wife of one Brahmana, and Prabhakara Bhatta. She came from Merkalapuram in Arya Desa. That lady who came from Arya Desa and who was here settled in this part of Madras, she built the Matha and named it after the Emperor Rajendra Chola, where Maheshwaras were to be fed. Next one. This is a very important inscription, very important inscription. There are many inscriptions. I am not going to tell you all the inscriptions, but this is very important. Veera Rajendra was the son of Rajendra, third son of Rajendra Chola. He ruled around somewhere about 1050, something like that. What he did was, he found a number of wetlands belonging to the temple of Tiruvattirur unused, and paddy also, several hundred columns of paddy unused, and then money, gold coin presented to the temple unused. So he asked his officers to verify what are those lands not being used, and then paddy, gold lying unutilized, and ordered that the expenditure heads should be approved. Those days, the expenditure has to be approved. This is the expenditure you can incur from this income, not more than that, and you cannot use it for other purpose also. These are all prescribed. Next one. 66 valleys of lands were noticed like these unutilized. 66 valleys. Then 60 columns of paddy and 568 sovereign gold. They were all there in the temple, not used. He ordered the proceeds should be used for a special festival to be conducted in the temple for the prosperity of his family. Nam kulam vardikavum. And himself and his children, Nam Pillaigal. Next. Now this is the inscription. Just you can read it. You have a feel of about 1,000-year-old record. It says, Sri Veerarajendra Devar Tirumeni Kalyana Tirumeni Ahavum. The emperor's body should be Kalyana Tirumeni. Tirukulam Vardikavum, for the prosperity of the Kulam. Nambiratiyar Tirumangalyam Perhavum. The great emperor says, my queen's Mangalya
நம்ம சொல்கிற மாதிரி இப்போ சொல்கிற மாதிரி திருமாங்கல்யம் பெருகவும் பிரேஸ் த காட். திருமாங்கல்யம் பெருகவும் பிள்ளைகள் திருமேனி கல்யாண திருமேனி ஆகவும். யூட்டிலைஸ் திஸ் மணி ஃபார் அ ஃபெஸ்டிவல் இன் த டெம்பிள். தட்ஸ் வாட் she says. There are many officers, government officers, who are all mentioned, their name, etc. in detail. Chaturalana Pandita, the Madhadipati, he also was there, and he also signed the document. It is still there on the walls, written on the walls, the document. Next. இதன்படி பல பணிகள் கோயிலில் ஏற்படுத்தப்பட்டன. அதிகாலையில் சந்தியில் மந்திர கேயம். மந்திர should be sung. கேயம் is விண்ணப்பிக்கப்பட்டன. So the music, Sanskrit music, Vedic music and Tamil music, all these things were sung. விண்ணப்பிக்கப்பட்டன. Next. This is very important. முக்கியமாக மார்கழி திருவாதிரை திருநாளால் காரானை விடங்கர். Karana Vidangar is the Nataraja, the name of Nataraja in the temple of Tiruvittiur at that time. We are in Karthikei Mariri, exactly after so many hundred years. This is the one. Thiruvolakamaha Ezhundarali, processional deity. When it is taken, this is Thiruvolakam. Thiruvolakam nu solradhu per. Thiruvolakamaha Ezhundarali, Thiru Amudu Seidarilikkum Naivedyam. When they are presenting and offering Naivedya, Thiru Amudu Seidarilikkum இந்நாளால் என் வழக்கத்துக்கு காசு 50. That is, when the is done in the festival, in the name of king, they used to present coins in peril, dakshina. The king's dakshina, it says, 50 kasu. Kasu is gold coin, sovereign. So he used to distribute in the festival 50 gold coins to the attendants, priests and so on. இத்திருநாட்கள் உள்ளிட்டு இத்தேவருக்கு ஆடவும் பாடவும். This is what he says. In the name of the king, for the festival, ஆடவும் பாடவும் முன்புள்ள தளியிலார் மேல் ஏற்றமாக. Already there were number of dancing girls in the temple. முன்புள்ள தளியிலார் are dancers, one group of dancers. மேல் ஏற்றமாக, in addition to them, appoint more dancers. தளியிலார் 22. He appointed 22 dancers in addition to already existing dancers. பொன் ராஜகேசரியால் குறுநி நெல் 660 கலம். That has to be for annual distribution to the dancers. 660 columns of paddy for the additional dancers who were appointed to dance during the Mariri Tiruvadari festival, arranged in the time of Veera Rajendra. Next. இவர்களை ஆட்டுவிப்பான் நட்டுவன் ஒருவனுக்கு. Extraordinary information. See, I want to tell you, I think we should be aware of it. When the British came in 1780, and they wrote our all manuals and so on, they said the Indians are superstitious, fools. They don't know how to maintain record. There is no document. So we train people to do, and that's how all this Macaulay's system of education has been brought into existence. He says that we know nothing about it. In one night, overnight, in 1750 to 1780, they took away all the lands of Tamil Nadu under their control, saying you no more have ownership right, and now you have to pay me tax. And there he says people have no sense of documentation.
These fellows do not know. We have got thousands and thousands of records with accurate documents like this. Look at that. நட்டுவான் ஒருவனுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு தூணி பதப்பாக தூணி மெஷர்மெண்ட் முன்பு நிபந்தம் உடைய தேவரடியார் மேல் ஏற்றமாக in addition to already existing dancers, additional dancers were to be appointed. Devaradial. The previous one was Talilar. Now, there's another class of dancers here mentioned are Devaradial. Tiruppadiyam Vinnapam Sayya. This is very important information we get from this document. Now, Tiruppadiyam is decided only by male members. They don't think that a female can recite Tevaram and all that. No, they don't allow. But in there, திருப்பதியம் விண்ணப்பம் செய்ய பெண்டுகள் 12 தேர் தேவரடியாஸ். ஸோ they were not only dancers but also singers, regular singers in the temple. For them 12 கவரி பிணாக்கள், இந்த ஃப்ளைவிஸ் போடுறல சாமரம், வெண்சாமரம், சாமரம் வீசுறது, அது கவரி பிணாக்கள் 4 பேருக்கும். ஆக நாள் ஒன்றுக்கு நானாழி, ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு, ஒரு வருஷத்துக்கு இவ்வளவு, அரிசிக்கு ஈக்குவல் நெல் எவ்வளவு, out of which money you have to pay. All these are all recorded in these details. Extraordinary record of the time of the Cholas, exactly 1000 years ago. The appointment of dancers, singers, and during the festival. Next one, please. இது சிம்ம விஷ்ணு சதுர்வேதி மங்கலத்து எல்லையில் இருந்த சுந்தர சோழ சதுர்வேதி மங்கலத்தும் வானவன் மாதேவி சதுர்வேதி மங்கலத்தும் 10 வேலி நிலம், 1200 களம் நெல். That's all from here, from near Puyaleri. We have this Manali, Simha Vishnu Chaturvedi Mangalam. That was the boundary, and the village is Sundara Chola Chaturvedi Mangalam and Vanavan Mahadevi Chaturvedi Mangalam. That has to measure paddy annually for paying these dancing girls and singers. இதில் கையெழுத்து விட்ட the person who has signed is also the Madadipati. He himself has signed it. So the Madadipatis were also in charge of the financial transactions at the temples. Next. Another inscription. I just finished it. Another inscription of Kulatunga. It refers to an inquiry. That is, when he was seated in the Rajendra Cholan Mandapa, the inquiry was about the default in payment due to the temple at Tiruvatiyur. He ordered the collection of that amount with fine and with which a land was purchased. Next. He ordered that arrangements to be done for a festival of Tiruchand Adal. It's a festival, Chand, in the temple, in the month of Margari, and to supply necessary provision for this one. Next one, please. Look at the officer to whom and the attendant to whom money has to be paid in the festival. Complete list in which you have got a prayer, Talilar, and Jalli players. This is sort of a instrument. And then you have Veena players. Every temple in Tamil Nadu in ancient time had Veena players to play during the daily ritual. There's only one.
we say we are promoting our culture. Where is culture? What is culture? We have destroyed all this. No Veena player, except I think perhaps in Sriram. Sriram they have one. So these are the names, singers, nattunars, and so on. And they are listed along with all others. So there were always a group of singers. They were ready all Talilars to sing and dance and nattunars and Tirupati Moduvars and so on. Next. Tirupadiyam in the temple. Next. Similarly, they were to be honored during several festivals, not one festival, Mariri festival, all festivals. These women, these dancers, the girls, it was always a festival, monthly festival. And in every festival they were there, they were honored. So that's how they patronized music, dance, literature, and there are many. Festival of Subramanya, festival of Panguni, and then Vattapirai Amman. It is called Vattapirai Amman. Now we call it Vattaparai Amman in Tiruvuttur. Whatever the case may be, they have to do this. Next one, please. Now, Panguni Uttiram festival is very important. I may take only just okay. Was the most important festival. On the closing day of the festival, and the god was taken to Tirtha, Manjal Neeradu. Requirements are provided, and the images of Bhaktas, Bhaktar Tirumeni. We have the Aruthimur festival here, very famous, but at that time, it was very famous in Tiruvuttur temple. Bhaktar Tirumeni, images of 63 were taken out in procession when Amadu, Naivedyam was presented, and that Naivedyam is used to be distributed to free to those who attended these Maheswaras, not sold. No, I am not telling about it. Tirupati is telling, I am not telling that. Now we are having distributions. But these are the things to Bhaktas. It is distributed as prasada, offered to them. Next. The prasadams are distributed for the following, in which there is an order. This has to be also distributed to all the servants, the singers, Talilar. They were part of our society. Without them, there was no society till we came some activists who removed the dance and music from temples. Next one. Another record in the village mentions that the king Rajajiraja Chola II, the king himself was present on a festival when he listened to the exposition of Sri Puranam Kettaruli. Sri Purana is Periya Puranam of Sekiyar that was being recited in the temple, and he listened to it and witnessed Ahamargam dance by a dancing girl. Ahamargam Uravakkina Talaikkoliyai Ahamargam Kandaruli. This is the inscription. So that is there in Tiruvuttur. Ahamargam is Sringara Bhava, what we call Pada, Sringara Padas. What they are done now, dancers, Sringara Pada. That was the Ahamargam Pandari. And I will come to the next one. Yes, this is very interesting. One dancing girl, Kanjipura Nangai. She is described as Egambranadarin Tirumahalana. Now the fellows do not know about the descendancy of the dancing girl. They tell all types of rubbish in the paper and also media. But all the dancing girls were considered divine, the daughters of the god, the daughters of the presiding deity. That is mentioned there. Egambranada Tirumahalar. She gifted money. And for what purpose? On Thai Masam, Tirupudiyadu, Pongal. Pongal offering and Pongal distribution.
that is to be distributed to all these people. So this is very important to know that dancing girls are considered divine, pure, the son of the God, presiding deity of each and every temple. Next. And the food provided, I have a great list. I have to tell you. Next one. There are many records. I am not going to tell. No, but there is one record which is very, very significant. Only about that I will tell you. Next one. Now there were two groups of dancing girls. There were two separate classes. One is called Thalilar or Ishabat Thalilar. What it means, we don't know. Maybe some sort of a Diksha, variation in Diksha. The other one is Devarediyal. So Thalilar and Devarediyal. Next. This inscription comes in a little late. It's around 1350. Now they seem to have had some dispute. Under the orders of the king, a number of officers of the territorial representation and territorial representatives, others, met and deliberated and settled the duties, how they have to do dance, where, what dance they have to do, who should sing what, everything is given in detail. And many things are not known. Next one. See, these are the dances which are mentioned there. Chokkum, Tirukappunan, then Tirukadagam, Tiruchandu, and then Pavai, Tirupavai, Jayapavai, and Taripavai. These are all kinds of dance they have to perform there in the temple. Next one. In the Mudra Mandapa, and while dancing in other places, they should dance in the following order. The order says number 1, item number 1, 2, 3, 4. In the main deity, when the main deity and Kalyana Sundara image and other deities are in procession, they should dance as before. The tradition has to be maintained. Next. After them, Devarediyar take turn for the service of fly whisk. Chamaram visratku Devarediyar. For some time they will be doing it, and other time they will change it. Then Ishavat Taliya will perform duty for Thiru Andikappu. This is one of the dance they have to perform during Andikappu. It is very good for dancers to note down what are these dances they were playing. Then Devarediyar will give Pushpa Taligai Tattu. So they were allowed to go and take the Pushpa Taligai and then the Rishabha Taliya go in the front and Devarediyar will go behind. So they are given preference to go in the front and back. Next. I think the tradition in Varadaraja temple we have who should go in the front and back is a big dispute all the time. But I think it has come from there. They were given permission to go. One is given permission to go in the front, another is going to. Next one. When in the Sannadhi of the main deity, Devarediyar stand in front and by the side of the pillar near the door. That's also prescribed. Then in the front big mandapa, Devarediyar will stand by the second pillar on the western side, where you have to stand, so that they don't fight. Next. The Ishavat Talilar should perform Kunipam. I don't know what it is. We have to find out. Kunipam is a form of dance. So the Ishavat Talilar has to perform Kunipam in front of the main god, and Devarediyar should dance in front of the goddess.
நாச்சியார் முன்பு, திருநாச்சியார் முன்பு இவங்க ஒருத்தர்கிட்ட பாடினா இவங்க ஒருத்தர்கிட்ட ஆடணும். நெக்ஸ்ட், they should perform also in the same manner in Malaipu dance. I don't know what is Malaipu dance. Kunipam dance, Malaipu dance. Again, the Vishabhathalila will dance before the main god, and in front of the goddess, Devaradiyar will do that Malaipu dance. Vishabhathalila will sing for Sri Bali in the same order. When the Sri Bali is taken out, they have to sing and dance. Vishabhathalila. Vishabhathalila will sing during the Bhavani. When there is Bhavani is taken out. And then Muttukarar. The Muttukarar should serve in two ways in the two mandapas. One for the god and another for the goddess. Next. When the change of materials are to be taken, affected, all of them should be brought before the mandapa of the goddess, and there only they have to change it. When the deities are brought out in the street for procession, the Muttukarar should do the service in two different forms, one for the god and one for the goddess. Next, the Ishavatalilar will dance Ahamargam, Chindu, and sing and dance in front of the deity. Ahamargam is Sringara Bhava, Padam, and then dance. Devaradiyar should dance Ahamargam, Sindhu, and Vari. So what are the dance they have to do? Vari. In the Nachiyar, Tirumandapam. The Devaradiyar can take rest and remain comfortable when it is brought to Topu. When the god is brought to Topu, they can take a rest, but Vishabhathalila should do the dance. Next. Thalilar should dance in the mandapa of Nataraja. Next, Kuttaperumal. Vishabhathalila should sing in front of Tiruchalai. And Devaradiyar should sing, Tiruchayal. Manikavacha Chayalo. There is a song by Manikavacha that has to be sung in front of the god, and Devaradiyar should sing after them. And as they move, the Vishabhathalila will go in the front singing, and behind Muttukarar, and the third will be the Devaradiyar, the procession. First, second, third. Next. Yes. Devaradiyar should sing Tirupadiyam. You see, Tirupadiyam singing was prevalent among the Devaradiyar. Now only Oduvar they sing. The same Vishabhathaliyar seemed to be on a higher status. And Devaradiyar. No, it is not the case. Actually, when they distribute Vethalai, this Vellakaran I cannot understand what is this Vethalai, what is this water, why are they fighting for water and so on. But we have so much respect for it. To both of them, they should give it together. Ukkum. Like that. Next. With this, you have so much material yet to be written. And we have inscribed on the temple walls about music, dance that has come down, particularly during the Chola period. So much of information is available. No one cares. No one knows what these are. And in the 1930s and 40s, dancing in the temple was prohibited by activists. Now we have secular activists. They want all things. They know absolutely nothing about Indian culture, art, ethos, and we destroy everything in the name of modernity. So friends, what we have today in our savas, if we can take it back to the temple,
Of course, we don't say it shouldn't be there in Sabha. Sabha is a part of the temple culture. And so, music and dance, your soul is elevated. You live in a different world. We get Ananda Tandava in your heart. And that's how they patronize this music and dance. Thank you very much for your kind. Sir, with your permission, there are more number of people have come. There is a request for a dance and a song. Can we redo it? In the way, yes, why not? Why Why not? Okay, so we will do one song. என்ன பண்றியா என்ன பண்ற எது பண்ணாலும் நல்லா இருக்கு அவங்க டிசைட் பண்ணிக்கிட்டோம். என்ன எந்த song? போய் அந்த லைட்டை போட்டு வந்துடுவோம்.
ஜெய